Hello all. Good evening to all of you. Am I audible? শুনা পাই আছে সবে? So I hope I am audible to all of you. So আজি start কৰো আজি আমাৰ crash course of session 2 geography আজি আমাৰ class 9 আৰু আজি topic টো হল আমাৰ drainage systems of India. Fine. So drainage system বুলি কলে আমি কি বুজো? Drainage system মানে আমি বুজো যোনবিলাক নদী যোনটো surface stream যোনবিলাক থাকে subsurface stream থাকে but আমি drainage শব্দটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে আমি surface streamৰ কথা কওঁ মানে যোনবিলাক নদী simply ক'ব গলে যোনবিলাক নদী পৃথিৱীৰ ওপৰত যোনবিলাক ফ্লো হৈ আছে সেইখিনি কথা কৈছো সো আমাৰ তাৰমানে নদী অসমত বা আমাৰ ইণ্ডিয়াত যোনবিলাক নদী আছে সেইটো কেনেকৈ আমি ক্যাটেগৰাইজ কৰো কেনেকুৱা নদী আছে কি হয় এই গোটেইখিনি অলপমান আমি চাওঁ আজি So let's begin with Indian drainage system. So প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে drainage জৰ definition টো কি হয় So drainage system is the network of channels through which the water flows as surface streams. Drainage system বুলি ক'লে আমি কি বুজো network of channels through which the water flows as surface streams. So it's a very simple and straightforward definition about drainage. So এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক drainage system তাতে মেজৰলি আমাৰ যোনটো ইণ্ডাছ system আহি যায় ইণ্ডাছ system মেজৰলি পাকিস্তানত গুচি যায় only few parts of India is affected by the Indus system. তাৰপিছত এই গোটেইটো হ'ল আমাৰ যোনটো গংগা system মাজেদি ইণ্ডিয়াৰ ফ্লো হৈ গৈছে আৰু এইফালে most important for us that is the Brahmaputra system. Brahmaputra system. So এতিয়া সাউথত আছে আমাৰ নৰ্মদা তাৰপিছত গোদাবৰী মানে নৰ্মদা west flowing Tapi is also west flowing তাৰপিছত গোদাবৰী কৃষ্ণা কাবেৰী ওপৰত আছে মহানদী এইকেইটা হ'ল মেজৰ river systems of India বুলি বা drainage systems of India বুলি ক'লে আমাৰ থুলমূলকে যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মেইনলি এইকেইটা আমাৰ মনত আহিব লাগিব এটা হ'ল প্ৰথমতে ইণ্ডাছ গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইকেইটা হ'ল হিমালয়ান সাউথত west flowing মেইনলি দুটা বাকি আৰু আছে নৰ্মদা আছে তাপি আছে মেইনলি দুটা আৰু ইষ্ট ফ্লোইং আমাৰ মহানদী গোদাবৰী কৃষ্ণা আৰু কাবেৰী বুজিছো so overall Indian drainage বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এইখিনি আহিব লাগিব now classification of drainage যেতিয়া আমি ক্লাসিফাই কৰো তেতিয়া আমাৰ প্ৰথম যোনটো আমি ক্লাসিফাই কৰো with respect to catchment area কি যোনখিনি মানে মেজৰলি যেনেকৈ আমি নদীবিলাক কিছুমান tributaries থাকে
ওপৰৰ এৰিয়াখিনি, তাৰপিছত আকৌ মেইন নদী যোনটো থাকে, ট্ৰাংক ৰিভাৰ যোনটো কোৱা যায়, আৰু তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰিজ থাকে। এই এৰিয়াখিনি মষ্টলি আমি কওঁ কেটচমেণ্ট এৰিয়া। Directly ক'ব গ'লে the area from where mainly the river catches most of its water, mostly hilly area, mostly hilly area হয়। আৰু বাকী গোটেই এৰিয়াখিনিক আমি গোটেই নদীটোৰ আমি এৰিয়াখিনিক কি বুলি কওঁ, বেচিন বুলি কওঁ। তাৰমানে এই গোটেই এৰিয়াখিনি হ'ল ৰিভাৰ বেচিন। বুজিছো? তো এতিয়া সাইজ অফ দ্য কেটচমেণ্ট এৰিয়াৰ বেচিছত আমি কেনেকৈ ক্লাছিফাই কৰোঁ? ৰিভাৰ্ছ ইন ইণ্ডিয়া are divided in 3 categories depending on the size on the catchment area. That is, প্ৰথমতে আমি মেজৰ ৰিভাৰ বুলি কওঁ, তাৰপিছত মিডিয়াম ৰিভাৰ্ছ, আৰু তাৰপিছত হ'ল আমাৰ মাইনৰ ৰিভাৰ্ছ। মেজৰ ৰিভাৰ্ছ কোনবিলাক হয়? মেজৰ ৰিভাৰ্ছ are those rivers যাৰ catchment area is 2000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰতকৈ বেছি থাকে, 20,000 sorry, তো 20,000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰতকৈ বেছি, তাৰমানে এই এৰিয়াখিনি 20,000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰতকৈ যদি বেছি থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো কি বুলি কওঁ? মেজৰ ৰিভাৰ বুলি কওঁ। মিডিয়াম ৰিভাৰ্ছ কোনবিলাক হয়? 2000ৰ পৰা 20,000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰৰ যিখিনি এইখিনি এৰিয়া হয়, কেটচমেণ্ট এৰিয়া যদি হয়, তেতিয়াহ'লে সেইখিনিক আমি মিডিয়াম ৰিভাৰ্ছ বুলি ক'ম। আৰু মাইনৰ ৰিভাৰ্ছ বুলি কওঁ য'ৰ কেটচমেণ্ট এৰিয়া ইজ লেছ দেন 2000 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ, আৰু তাতকৈও যদি সৰু হয়, তাতকৈও সৰু থাকিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি সেইবিলাকক কি বুলি ক'ম? ষ্ট্ৰীমছ বুলি ক'ম। ষ্ট্ৰীমছ, অসমীয়াত যোনবিলাক জান বা জুৰি বুলি যে কয়, ফাইন। চ' সেনেকৈ সেইবিলাক হ'ল একদম সৰু সৰু যোনবিলাক ষ্ট্ৰীমছ, কাৰেক্ট। ৰিভলেটছ বুলিও কোৱা যায় কেতিয়াবা, একদম সৰু ষ্ট্ৰীমছবিলাকক RIVULETS, ৰিভলেটছ বুলিও কয়, ফাইন। চ' এইখিনি হ'ল অন দ্য বেচিছ অফ কেটচমেণ্ট এৰিয়া। তো এইখিনি হ'ল আমাৰ যোনটো আমি কৈছিলোঁ ইণ্ডাছৰ যোনটো কেটচমেণ্ট এৰিয়া, ইণ্ডাছৰ যোনটো কেটচমেণ্ট এৰিয়া, এইখিনি হ'ল গংগাৰ কেটচমেণ্ট এৰিয়া, আৰু এই গোটেই এৰিয়াখিনি হ'ল মষ্টলি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিখিনি কেটচমেণ্ট এৰিয়া। দেন অন দ্য বেচিছ অফ অৰিজিন ক্লাছিফাই কৰোঁ আমি অন দ্য বেচিছ অফ অৰিজিন। So depending on the origin of rivers, two broad drainage systems are recognized in India. এটা হ'ল হিমালয়ান ৰিভাৰ্ছ, তাৰমানে নদীবিলাক ক'ৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে? হয়তো হিমালয়ৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে, নহয়বা পেনিনচুলাৰ ৰিভাৰ্ছ, য'ত পেনিনচুলাৰ প্লেটুৰ পৰা অৰিজিনেট হৈছে। তো হিমালয়ৰ পৰা যোনবিলাক অৰিজিনেট হৈছে, তাতে 3টা মেইন ষ্ট্ৰীম আছে আমাৰ, ইণ্ডাছ, গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ফাইন। আৰু পেনিনচুলাৰ প্লেটুৰ পৰা যোনখিনি মেইনলি অৰিজিনেট হৈছে, সেইখিনি হ'ল মহানদী, গোদাৱৰী, কৃষ্ণা আৰু কাবেৰী। এইকেইটা হ'ল ইষ্ট ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ্ছ। মহানদী, গোদাৱৰী, কৃষ্ণা আৰু কাবেৰী, এইকেইটা হ'ল ইষ্ট ফ্ল'য়িং ৰিভাৰ্ছ। আৰু ৱেষ্ট ফ্ল'য়িঙত আমাৰ দুটা আছে, নৰ্মদা আৰু তাপি, মেইনলি, কাৰেক্ট। আৰু বাকী ওপৰৰ ফালে হিমালয়ান চিষ্টেমত আমি জানো যে আমাৰ এই 3টা আছে, that is the Indus system, the Ganga system and the Brahmaputra system. I hope it is very clear so far. So ইয়াতো আমি এইখন মেপতো সেইটোৱে দেখাইছোঁ, that is এইখিনি হ'ল ইণ্ডাছ চিষ্টেম, এই গোটেইখিনি হ'ল আমাৰ দ্য গাংগেটিক চিষ্টেম, আৰু এই গোটেই এৰিয়াখিনি হ'ল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চিষ্টেম, ফাইন।
So depending on origin আমি যোনটো কথা কৈছিলো এটা হল আমাৰ হিমালয়ান সিস্টেম হিমালয়ান ৰিভাৰ্স ইন্দাস গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু তাৰ পিছত আমাৰ হল পেনিনসুলাৰ ৰিভাৰ সো পেনিনসুলাৰ ৰিভাৰ্সত আমি যোনটো কৈছিলো মহানদী গোদাবৰী কৃষ্ণা and then the Kaveri বাকি এইবিলাক সব ট্ৰিবিউটাৰি হয় ভীমা তুঙ্গভদ্ৰা পেন্নেৰ এইবিলাক সব হেৰি হয় আৰু ইফালে নৰ্মদা আৰু তাপি next we move to classification on the basis of orientation so প্ৰথমতে আমি কলো classification on the basis of catchment area কাৰ কিমান ডাঙৰ হেতু হিচাপত আমি major river medium river minor river বুলি classify কৰো তাৰপিছত origin হিচাপে আমি Himalayan origin river নহয় বা peninsular origin river বুলি আমি classify কৰো তাৰপিছত আমি orientation towards the sea তাৰমানে হয়তো east flowing river নহয় বা west flowing river so drainage Indian drainage is divided into two major drainage systems on the basis of orientation to sea that is Bay of Bengal drainage and Arabian Sea drainage so about 77% of drainage area of the country is oriented towards the Bay of Bengal maximum nodi India কোনফালে গৈ আছে Bay of Bengal ফালে গৈ আছে even যদি আমি Himalayan আৰু Peninsular rivers গুটেখিনিয়ে যদি আমি ধৰো তেতিয়া হলো আমাৰ maximum নদী Bay of Bengal ফালে গৈ আছে fine so অকল Indus এটো সাইডে গৈছে বাকি Ganga system এফালে আহিছে Brahmaputra system এফালে আহিছে Mahanadi Godavari Krishna Kaveri গুটেবিলাক এফালে আহিছে Narmada আৰু Tapi খালি এটো সাইডে মুভ কৰিছে right so 77% of the drainage area of the country is oriented towards the Bay of Bengal rest 23% of the drainage area is oriented towards the Arabian Sea so in this map also it has been shown as mostly the east flowing rivers so Subarnarekha Brahmani Mahanadi Godavari Krishna Kaveri then baki bilak sob ebilak Krishna Tunga Bhadra Bhima ebilak sob Narmada aru Tapi hol west flowing rivers so east flowing aru ifale west flowing eta nodi ase juntur kotha ami pisot etia patim hetu hol amar Luni river which is an inland drainage বুলি কোৱা যায় যোনটো একমাত্ৰ নদী ইন্ডিয়াৰ যোনটো গৈ পেলাই সাগৰত মিল নহয় শুকাই যায় ran of Kachhat গৈ পেলাই শুকাই যায় seasonally অলপমান মানে ফ্লো হয় বাট তাৰপিছত আকৌ গৈ পেলাই ড্ৰাই আউট হৈ যায় that is a Luni river inland drainage বুলি কোৱা যায় হেতু তাৰপিছত Sabarmati আছে Mahi আছে Narmada আছে Tapi এইবিলাক সব westৰ ফালে ফ্লো হৈ আছে so coming to the Himalayan rivers er kotha alopan sai lo Himalayan rivers or jeti ami discuss koru tetia hole amar main juntu number 1 that is the Indus system this system comprises of the Indus and its 5 main tributaries that is Jhelum Chenab Ravi Byas and Sutlej or Satluj so mainstream of Indus or jodi ami kotha patu it originates from the glacier near Bokharchu in Tibet at an altitude of 4,164 meter in the Kailash range. So, in Tibet, it is known as Singi Khamban or the lion's mouth. It flows west and northwestward. তার এফালৰ পৰা ৰাইজ হোৱাৰ পিছত এফালে west or northwestward move কৰে আৰু তাৰ পিছত এনেকৈ পেলাই Indus move কৰে so it flows west and northwestward and enters Indian territory in Jammu and Kashmir the main river forms spectacular gorge along the Kailash ranges
several times. So gorge মানে হল যোনটো এটা deep valley, যোনটো V-shaped valley, যোনবিলাক পাহাৰবিলাকৰ মাজত steep V-shaped valley যোনবিলাক ফৰ্ম হয়, কিহৰ কাৰণে ফৰ্ম হয়? ৰিভাৰ ইৰোশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম হয়। নদীবিলাকে যেতিয়া খান্দি পেলাই সেইখিনি এৰিয়া ইৰোড কৰে, তেতিয়া এই ভ্যালিবিলাক ফৰ্ম হয়। That is what is called as a gorge. So হেতুকে কি বুলি কওঁ আমি? Gorge. And most of the Himalayan rivers, they are famous for forming multiple number of gorges. It flows through Ladakh. It flows through Ladakh, Baltistan and Gilgit. তাৰমানে যিখিনি Pak occupied Kashmir বুলি কওঁ আমি এতিয়া. It receives large number of tributaries both on its right and left bank. So ইফালৰ পৰা right bank, ইফালৰ পৰা এইখিনি হল right bank আৰু ইফালৰ পৰা যিকেইটা যাব সেইকেইটা হ'ব left bank. Right? So right আৰু left bank. The main left bank tributaries are Zanskar in Ladakh, in the plains, Chenab, which itself has 4 major tributaries, that is Jhelum, Ravi, Bias and Satluj. So main নদী যোনটো হয় ইন্দাছৰ হেতুটো চেনাব হয়। ইন্দাছ গৈ পেলাই এনেকৈ গৈছে, চেনাব ইফালৰ পৰা ওলাইছে গৈ পেলাই জইন হৈছে। বাকী যোনকেইটা that is Ravi, Bias to গৈ পেলাই আকৌ সতলুজত জইন হৈ যায় আৰু এইকেইটা গৈ পেলাই আকৌ চেনাবত জইন হয়। আৰু এইখিনিতে এটা জায়গা আছে that is called Mithankot in Punjab, in Pakistan, Punjab, তাতে গৈ পেলাই এইখিনি ইন্দাছৰ লগত জইন হয়, গৈ পেলাই আকৌ সিফালে সিন্ধ প্ৰভিন্স হৈ পেলাই কৰাচী হৈ পেলাই Arabian Sea গৈ পেলাই জইন হয়। The main right bank tributaries are Shyok, Gilgit, Kabul, Gomal and Khurram. So Shyok আৰু Gilgit এইখিনিতো JNK তে আছে। Kabul River, as the name suggests, from Afghanistan border হেতু সাইডৰ পৰা পাকিস্তানৰ থ্ৰু দি হৈ পেলাই right সাইডৰ পৰা ইফালৰ পৰা জইন হৈছে, that is Kabul River, আৰু Khurram Riverও আহি পেলাই হেনেকে পেলাই right সাইডৰ পৰা জইন হৈছে। It finally emerges out of the hills at Atok, where it receives the Kabul River on its right bank. The tributaries are Khurram, Tochi, Gomal, Viboa and Sangar, which originate in the Suleiman Range. So Suleiman Range Pakistanor eta range hoy, north south oriented, amar jeneke north east jeneke north south mountains bilag ase heneke pale Suleiman Range is an important range in Pakistan. So tar pora ulai pelai ei nodi keta Khurram, Gomal, then Tochi, eketa Sangar, ei nodi keta Suleiman Range por ulai pelai ahi pelai ইন্দাছক কোনফালৰ পৰা জইন কৰি আছে, ৰাইট সাইডৰ পৰা জইন কৰি আছে। ৰাইট সাইড মানে নদীটো ৰাইট সাইডৰ পৰা, আমাৰ ৰাইট সাইডে নহয়। And join the river on right bank. এইটো হল right bank. The river flows southward and receives Panjnad a little above Mithankot. Panjnad is the name given to the rivers of Punjab, namely Jhelum, Chenab, Ravi, Bias and Satluj. So Punjab নামটো যে পৰিছে হেতু Panjnad বুলি কয়। Panjnad মানে 5 rivers, নাদ মানে হল rivers। So 5 rivers, right? It finally discharges in the Arabian Sea east of Karachi. The Indus flows in India through JNK only, with a total length of 2,880 kilometers. It is considered as one of the largest rivers of the world. So bhalekini distance travel kore, 2,880 kilometers. It has catchment area of 11,65,000 square kilometers. It's a huge, very large catchment area. Kobo gole Indusor 11,65,000 square kilometers, of which only 3,21,290 square kilometers lies within India. Right? So Indusor যোনটো accumulation, যোনটো পানী accumulate কৰে ইন্দাসে বহুত ডাঙৰ area পৰা accumulate কৰে, which is signified by this figure, that is catchment area যোনটো হয় হেতু
65,000 square kilometers, one of the highest in the world, of which 3,21,290 square kilometers lies within India. India can utilize a total of 4195 million cubic meters, only 20% of its total discharge, under the regulations of the Indus Water Treaty signed with Pakistan. So, আমি পাকিস্তানৰ লগত ইণ্ডাছ ৱাটাৰ ট্ৰিটি সাইন কৰা আছে। সো একৰ্ডিং টু দ্যাট অকল 20% হে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, ইউটিলাইজ কৰিব পাৰোঁ অফ দ্য ইণ্ডাছ ৱাটাৰ্ছ, বুজিছোঁ। আৰু একচুৱেলি ইণ্ডিয়া এতিয়া সেই 20%টো ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰা নাই। সো সেইটোৰ কাৰণে বহুত খেলি মেলি হয় মাজে মাজে ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত। So this is a overall map of the catchment area and the entire basin of Indus ক'ব গ'লে। So mainstream যোনটো ইণ্ডাছৰ ইয়াৰ পৰা ওলাইছে, mainstreamটো এইখিনিৰ পৰা ওলাইছে, আৰু এইখিনিৰ পৰা ওলাই পেলাই এনেকৈ ইণ্ডাছ ষ্ট্ৰীমটো এনেকৈ পেলাই গৈ আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আহিছে যেনেকৈ এইটো নুব্ৰা ভেলী বুলি কোৱা যায়, শ্যোক ৰিভাৰ, নুব্ৰা ৰিভাৰ, এই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিভাৰ হয়। এইফালৰ পৰা এইটো আহিছে শ্যোক আৰু এইটো হ'ল নুব্ৰা। So these are called Nubra Valley and Shyok Valley, which is in across the Ladakh province. So very beautiful valleys on earth. এইখিনি হ'ল গিলগিট এৰিয়া। তো এইফালৰ পৰা এই ষ্ট্ৰীমবিলাক আহিছে যোনটো ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটাৰিজ হয়। মেইন আমাৰ যোনটো হয় এইটো হ'ল আমাৰ জাস্কৰ, which is going to join with main stream of Indus. তাৰপিছত এইটো হ'ল চেনাব, এইখিনিৰ পৰা ওলাইছে ঝেলাম, এনেকৈ পেলাই ঝেলাম, চেনাব। তাৰপিছত এইটো হ'ল ৰাভি, এইখিনিৰ পৰা ৰাভি গৈছে। আৰু সতলুজ অলমষ্ট কৈলাশ মানসৰোবৰৰ এৰিয়া সেইখিনি মানৰ পৰা ওলাইছে। তো নিয়াৰ এবাউট কৈলাশ মানসৰোবৰ তিনিটা মেইন ষ্ট্ৰীম ওলাইছে। এটা হ'ল মেইন ষ্ট্ৰীম অফ ইণ্ডাছ যোনটো সেইফালে গৈছে, সতলুজ আহিছে এইফালৰ পৰা অৰিজিনেট হৈ পেলাই, আৰু এইটো চাইডে গৈছে ইষ্টাৰ্ণ চাইডে, দেট ইজ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ৰাইট। আৰু সতলুজত আহি পেলাই জইন হৈছে ব্যাস। So Bias is the only river which has originated within India and terminated within India. তো গোটেই ইণ্ডাছ চিষ্টেমটোৰ ব্যাসটোৱে এটা একমাত্ৰ নদী যোনটোৱে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে অৰিজিনেট হৈছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে আকৌ টাৰ্মিনেটো হৈছে। তো এইখিনিত হ'ল হাৰিকে ইন পাঞ্জাৱ, আৰু হাৰিকে ইয়াৰ পৰা ইন্দিৰা গান্ধী কেনাল এটা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছোঁ আমি, য'ৰ পৰা গোটেই ৱেষ্টাৰ্ণ ৰাজস্থানত আমি কেনেলিং চিষ্টেম নেটৱৰ্ক এটা ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই আমি চাৰিওফালে এনেকৈ পানী ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছোঁ, আৰু সেইটোৰ পৰা যোনটো ডেজাৰ্ট ইক'চিষ্টেম অলপমান চেঞ্জ হৈছে আৰু তাতে ভালেখিনি গ্ৰীনাৰী আহিছে এতিয়া। চ' নেক্সট, চ' এইটো ফটোটো আমি সেইটোৱে ডিছকাছ কৰিছোঁ ডেট মেইন ষ্ট্ৰীম যোনটো ওলাইছে এইটো ইণ্ডাছ, এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ পেলাই দিছ দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম অফ ইণ্ডাছ। আৰু এইটো হ'ল সতলুজ, সতলুজত গৈ পেলাই জইন হৈছে আকৌ ব্যাস, এইখিনিতে আহি পেলাই এইটো হ'ল ৰাভি, ৰাভি গৈ পেলাই ঝেলাম এইফালৰ পৰা আহিছে, চেনাব ইজ দ্য মেইন ষ্ট্ৰীম। চ' চেনাবত গৈ পেলাই মেইনলি চেনাব গৈ পেলাই আকৌ ঝেলাম, আৰু এইফালৰ পৰা ৰাভি, আৰু এইফালৰ পৰা সতলুজ গৈ পেলাই জইন হৈছে। এইখিনি এৰিয়া য'ত গোটেইকেইটা নদী জইন হৈছে ইন পাকিস্তান, দেট ইজ কল্ড মিঠানকোট। It's almost like Gwalando of Bangladesh, য'ত গৈ পেলাই আমাৰ পদ্মা আৰু যমুনা, that is গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৈ পেলাই যে জইন হৈছে, that is Gwalando in Bangladesh. চ' ইয়াতে গৈ পেলাই মিঠানকোটত এই গোটেই ষ্ট্ৰীমখিনি জইন হৈছে। তাৰপিছত এইখিনি গোটেই মেইন ষ্ট্ৰীম অফ ইণ্ডাছ যোনটো ইয়াৰ পৰা এনেকৈ পেলাই ফ্ল' হৈছে, কাৰেক্ট। চ' then we come to Jhelum. It rises in a spring at Verinag, situated in the southeastern part of the valley of Kashmir. It flows northward from its source to Wulla Lake and further
down south westwards until it enters a gorge cut by this river in the Pir Panjal range. So, প্ৰথমতে আমি জানো যে কাশ্মীৰত ধলাধাৰ ৰেঞ্জ আছে, কাশ্মীৰত নহয় মানে সাউথত, যদি সাউথৰ পৰা আমি যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ধলাধাৰ ৰেঞ্জ আছে, ধলাধাৰৰ পিছত কি আছে পীৰ পঞ্জাল, পীৰ পঞ্জালৰ পিছত জাস্কৰ, তাৰপিছত আছে লাডাখ। সো এইফালে আছে লাডাখ, লাডাখৰ তলত জাস্কৰ ৰেঞ্জ, জাস্কৰৰ তলত পীৰ পঞ্জাল, পীৰ পঞ্জাল তলত ধলাধাৰ, আৰু এইখিনিত আছে চণ্ডীগড়। So Chandigarh is the last township after beyond which you have to cross the Dhaladhar and then the Jammu Valley will come. Ekhinte ase Jammu between Dhaladhar and Pir Panjal. Pir Panjal and Zaskar mazhe ekhinte ase Srinagar. Fine. So a area kinit across the Pir Panjal. So Pir Panjal is one of the important range of Jammu and Kashmir. And across the Pir Panjal, goi pelai juntu gorge eta cut kori pelai ki korise, it has moved toward the south through the Bulla Lake, right? It turns to the northwest below Uri and to the south below Muzaffarabad. Muzaffarabad is presently in Pak occupied Kashmir, is the headquarters of the Pak occupied Kashmir, Muzaffarabad, and then continues until Mangla. Between Muzaffarabad and Mangla, which is again in Pakistan occupied Kashmir, it runs roughly along the Indo-Pak border, right? So Jhelum agotei cross kori goise, kintu ami ei map khonot saisilu, ekhon hol Jhelum. To prothomote etu cross kori pelai Pioket gusi goise. It joins the Chenab near Jhang in Pakistan. Fine. So all this we can just go through once to have some idea about the places where we are talking about, and then come to the Chenab. So prothomote ami main industry into salu, tar pisot ami Jhelum, eta ami Chenab. The Chenab of Jammu and Kashmir state is known as the Chandrabhaga in Himachal Pradesh. So Chenab form keneka hoise, duta stream ahise Himachal Pradesh, eta hol Chandra aru eta hol Bhaga. So Chandrabhaga flows northwestwards and runs parallel to the Pir Panjal range for some distance. Near Kishtwar, it cuts a deep gorge in the Pir Panjal range and turns southwards and flows in this direction for a short distance. Further down, it turns to the west and enters the plain area near Akhnur. Fine. So Kishtwar is an important city. Kishtwarer pora goi pelai deep valley eta cut kori pelai mane Pir Panjal range across Pir Panjal eneke pelai ako southot Akhnuror phale ahi goise. Fine. So that is how the Chenab is moving. Then coming to Ravi, the source of this river lies near the Rohtang Pass, which is an important pass in the western Himalayas. It flows to the northwest from its place of origin and drains the area lying between southeastern part of the Pir Panjal range and Dhauladhar range. Fine. Some distance below Chamba in Himachal Pradesh, it runs to the southwest, cutting a gorge in the Dhauladhar range and enters the Punjab plain near Madhopur. It being part of Indo-Pakistan boundary, the river has some strategic significance. It joins the Chenab near Multan in Pakistan. Its total length is 720 kilometers. So Ravi total length kiman hoy 720 kilometers. Then coming to Bias, it originates from a place called Bias Kund near Rohtang Pass
In its early stage, it runs from north to south past Manali and Kullu, where its valley is popularly known as the Kullu Valley. I think most of you have heard about this important valley of Kullu. It crosses the Dhauladhar range through a deep gorge. Further down, it turns to the west and enters Punjab plain near Talwara. After entering the plain, it turns to the southwest and joins the Satluj near Harike. As we just talked about, it is in Punjab. So Yate Gopalai, so tone Bias Kundo Pravulai Pala, Satluj into Hayese from the southeastern side, Yate Gopalai joins in Harike. Then it has lost its significance. It has started moving as Satluj and it has lost its significance as Bias. So it flows for a distance of about 615 kilometers. Coming to Satluj, so it originates from Rakas Lake, which is situated at an altitude of 4630 meters in Tibet. This lake is connected with Mansarovar Lake by a stream. It flows north westwards and enters Himachal Pradesh at Chipkila. Fine. So, Prathamote, Satluj Kopra here say mainly যদি আমি চাওঁ এইখিনিতে ৰাকাছ লেক এটা আছে in Tibet. তো ৰাকাছ লেকৰ পৰা ওলাই পেলাই শিপকিলা হৈ পেলাই across Uttarakhand হৈ পেলাই it starts moving towards through Himachal Pradesh towards northwestward and then further down it flows westward. It cuts deep gorges where it pierces the Himalayan ranges before entering the Punjab plain. So it cuts a deep gorge where Bhakra Dam has been constructed. So Bhakra Dam has been constructed in this on the Satluj River. So below Roopnagar there is Ropar. It turns to the west. Bias, its right bank tributary, joins it at Harike. Its total length is 1440 kilometers. During its onward journey, it receives the collective water of Ravi, Chenab and Jhelum rivers and joins the Indus a few kilometers above Mithankot in Pakistan. Right? Then we come to the Ganga system. So, it's Ganga system which we discuss kuru, then this entire part from here to here is known as the Ganga system. This river system includes the Ganga, the main stream, and its tributaries like Yamuna, Gomti, Ghagra, Gandak, Ramganga, Mahananda, Kosi, and Son. Right? Let's talk about Ganga first. The Ganga rises at as Bhagirathi from the Gangotri glacier in Uttarkashi district of Uttarakhand at an elevation of about 7010 meters. It acquires its name after Alaknanda joins it at Devprayag. So, প্ৰথমতে এইটো যোনটো হেড ষ্ট্ৰীম বুলি কোৱা যায় সেইটো কোনটো আহি আছে Alaknanda. গংগা নামটো বহুত পিছত হৈছে প্ৰথমতে হেড ষ্ট্ৰীম যোনটো আহিছে that is Alaknanda. It acquires its name after Alaknanda joins it at Devprayag. Flowing west and southwestwards, the Ganga debouches from the hills near Haridwar. The total length of the river is
2525 kilometers, out of which 2415 kilometers is in India. Rest of Ganga measuring 110 kilometers is in Bangladesh. So Bangladesh is बहुत कम, about 110 kilometers থাকে, mostly India te maximum travel करे, just opposite of Brahmaputra. The total area of the river is alone is about 8,61,404 kilometers. So ইয়াৰে যোনটো catchment area সেইটো nearly about 8 lakhs 11 আমি পঢ়িছিলোঁ যোনটো ইণ্ডাছৰ যোনটো catchment area that is about 11 lakh square kilometers. Ganga অলপমান কম, what 8,61,404 square kilometers. Beyond Farakka, which is a Farakka barrage এটা আছে, from where it gets split into two parts. It moves as Padma into Bangladesh, then as Hooghly into West Bengal. So it flows east and southeastwards into Bangladesh, where it is known as Padma. Before falling into Bay of Bengal, Padma receives Brahmaputra, which is known as Jamuna, and becomes Meghna. Now, let's talk about the largest tributary of Ganga, that is Yamuna. So, is the largest and most important right bank tributary of Ganga. Thank you. Ganga and Yamuna is the right bank tributary of Ganga. Now, it originates from the Yamunotri glacier on the Bandarpunj peak in Garhwal district of Uttarakhand at an elevation of about 6330 meters. So, a peak to important high from the Bandarpunj peak in, that is Yamunotri glacier along the Bandarpunj peak in the Garhwal district of Uttarakhand. After cutting a deep gorge again across the Nag Tiba range and the Masuri ranges, it flows towards southwest and enters the Ganga plains near Tajewal. It flows towards the south up to Agra and further down in the southeast direction till it joins the Ganga near Allahabad. Between Agra and Allahabad, Yamuna receives some important tributaries originating from the Peninsular. So, efalar পৰা Ganga গৈছে, etu side পৰা Yamuna ahi ase, and we know that efalar পৰা from the Vindhya range main streams কিছুমান ওলাইছে, that is Chambal, Ken, Betwa, এফালে Sindh. এফালে আৰু এটা stream গৈ আছে from the Amarkantak plateau, that is the Son. But Son is an important tributary of Ganga, one of the south bank tributaries of Ganga or the right bank tributary, but that is not a tributary of Yamuna. Yamunar main tributary egita hol, that is Chambal, Ken, Betwa and Sindh. Right? So, between Agra and Allahabad, Yamuna receives some important tributaries originating from the Peninsular plateau, that is mainly from Vindhyas. They are Chambal, Sindh, Betwa and Ken. The total length of the river is about 1376 kilometers. Right, so this is the map of entire Yamuna plains বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি. তো এইফালৰ পৰা এইটো হ'ল যোনটো main stream of Yamuna, এনেকৈ গৈ আছে in Allahabad, it is joining with Ganga. তো এইখিনি হ'ল আগ্ৰা, এফালে আছে এলাহাবাদ. তো আগ্ৰা আৰু এলাহাবাদৰ মাজত এফালে গোটেই এইটো হ'ল আমাৰ চম্বল, এনেকৈ আহি পেলাই main stream to এনেকৈ join হৈছে. Then we have got the Parbati river, which is again a tributary of Chambal. Kali Sindh বুলি এটা নদী আছে. These are tributaries of Chambal. Then Sindh river joining. Then Betwa along Jhansi, along the bank of which the city of Jhansi is located, Betwa. Then we have Ken. So these are the important main right bank tributaries of Yamuna.
Usually, Yamuna don't have much significant left bank tributaries because there's no space left on that side where directly Ganga ahi ase hetu side পৰা. So right bank tributary গৈ পেলাই join হয় Yamuna আৰু Yamunai গৈ পেলাই সেইকাৰণে অলপ inflate হৈ যায় গৈ পেলাই আকৌ Allahabadত join কৰে. So this is the another significant tributary of second important tributary of Ganga, that is Ghagra. Ghagra, if you look at, it is moving from again the southern part of Nepal, that is the Mahabharat range বুলি যোনটো কোৱা যায় গৈ পেলাই আকৌ ঘাঘৰা গৈ পেলাই পাটনা নিয়াৰ এবাউট পাটনা তো বিহাৰত যে ফ্লাড মেইনলি আহে সেইটো এইকাৰণে কাৰণ এইফালৰ পৰা ঘাঘৰা গৈ আছে পাটনাত গৈ পেলাই আকৌ গংগাত মেইন গংগাত জইন হয় এইফালৰ পৰা গণ্ডক আহি আছে আৰু এইফালৰ পৰা আকৌ সোন আহি আছে এই নদীকেইটা ঘাঘৰা গণ্ডক আৰু সোন এইকেইটা গৈ পেলাই জইন হৈছে ইন পাটনা দ্যাট ইজ ৱাই মেজৰ যিখিনি এইখিনি এৰিয়া এলং এইফালৰ পৰা আকৌ মেইন কৌশিকখন আহি আছে So গোটেই বিহাৰখনত যোনটো সৰ বিহাৰ বুলি কোৱা যায় কোচি আৰু এই গোটেই এৰিয়াখিনি মানে এইখিনি এৰিয়া এই তিনিটা অলৰেডি আগতে জইন হৈ পেলাই তাৰপিছত আকৌ গৈ পেলাই কোচি জইন হৈ যায় সেইকাৰণে এই গোটেই এৰিয়াখিনি ইনফ্লেট হৈ যায় তাতে পানীৰ লেভেলটো বহুতখিনি বাঢ়ি যায় তো নাও ঘাগৰা ইট অৰিজিনেটছ নিয়াৰ গুৰলা মান্ধাতা পিক south of Mansarovar in Tibet and it is a river of trans-Himalayan origin. Trans-Himalayan origin means Himalaya across the Himalayas originate kori ase and it carries sufficient water. It is known as Karnali in western Nepal. After crossing the western part of Nepal, Himalayas through deep and narrow gorges, it joins the Ganga near Chapra. It often shifts its course. So it is highly meandering বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি meandering মানে তোলে courseটো সোনকালে change কৰে. Then we come to Gandak. So এইটো হ'ল the stream of Gandak. So এইটো হ'ল main stream of Gandak. এইটো হ'ল বুঢ়ী Gandak. দুটা আছে তাৰপিছত Bagmati river এইবিলাক important নদী আছে multiple নদী আছে গংগা ক'ব গ'লে এনেকে so this is the main stream of Gandak and this is the Budhi Gandak fine this is Patna ifale Patna ase gutekhon Ganga eneke pula flow ase to Gandak ahi pela ako Patnat eneke join hoise it originates near Tibet Nepal border at a height of 7,620 meters. It receives large number of tributaries in Nepal Himalayas like Kali Gandak, Mayangadi, Bari and Trishuli. It pours into Ganga at Hajipur in Bihar after flowing for a distance of 425 kilometers in India. Fine. Then Kosi. It is also known as the sorrow of Bihar. So, Sapt Koshi বুলি কোৱা যায়. There are 7 important Kosi streams or tributaries of Kosi itself. Sapt Koshi বুলি কোৱা যায় সেইকাৰণে 7 Koshis. The Kosi river consists of 7 streams, namely Sut Kosi, Tamba Kosi, Talkha, Dudh Kosi, Bhotia Kosi, Arun and Tambe. So, egeta whole important 7 streams Sut Kosi, Tamba Kosi, Talkha, Dudh Kosi, Bhotia Kosi, Arun Tambe and is popularly known as Saptakoshi or Saptakoshi. It drains through a large part of eastern Nepal and Arun is the main stream which rises to the north of Gosaithan. Mostly southern Nepalat Mahabharat range বুলি এটা range আছে
So এখিনিতে southern পাৰ্টত মহাভাৰত ৰেঞ্জ আছে আৰু এই মহাভাৰত ৰেঞ্জৰ পৰা most of these streams are coming out. That is, this range is most important from Ganga point of view, কাৰণ Gangar maximum যোনবিলাক tributary এইবিলাক মহাভাৰত ৰেঞ্জৰ পৰা ওলাইছে. Fine. The sources of 7 streams of the Kosi are located snow covered along the Mahabharat range, which also receives heavy rainfall. As a result, huge volume of water flows with tremendous speed. The river is notorious for shifting its course, depositing silt and causing floods. It joins the left bank of Ganga at Kursela after flowing for a distance of about 730 kilometers. Fine. Okay. Now coming to the Brahmaputra system. So here, as we see, the main stream of Brahmaputra is flowing like this. So it originates from the Chemayungtung Glacier, located about 100 kilometers southeast of Mansarovar Lake at an elevation of 5150 meters. Right? It runs for about 1800 kilometer 1800 kilometer eastward in southern Tibet to a depression formed by the Indus Sangpo structure zone between the Great Himalayas in the south and the Kailash range in the north. Okay, I don't know why Dipankar is writing Spider-Man. I don't know whom you are meaning by writing Spider-Man. If you are not liking, I can wind up. Don't worry. But don't write disgraceful words in the chat. Spider-Man segment like this. Hey, very powerful.
Okay, so it is known as Sangpo in Tibet. It takes a southward turn near Namcha Borwa and then enters into Arunachal Pradesh as Dihang and Siang river. So mainly যোনটো আমি head stream বুলি কওঁ হেৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ সেইটো হ'ল Siang. আমি এটা শব্দ ইউজ কৰোঁ that is called a head stream. Head stream means the main river, the main stream of that river. যেনেকৈ গংগাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ it is Alaknanda. And in terms of Brahmaputra, আমি এইটোক Siang বুলি ধৰোঁ, that is the main head stream. So it emerges from the mountains near Sadia and flows in the westward direction up to Dhubri. From Sadia onwards, it is known as Brahmaputra and flows along Assam Valley for a distance of about 720 kilometers. Traversing round the stairs of Garo Hills, it bends southwards and enters তাৰমানে এই গোটেই পেৰাগ্ৰাফটোৰ মিনিংটো সেইটোৱে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এনেকৈ আহি আছে টিবেটত ষ্ট্ৰেইট এফালে গৈ আছে আৰু গৈ পেলাই ইয়াতে নামচা বৰুৱা পিক এটা আছে আৰু সেই নামচা বৰুৱা পিকত হিট কৰি পেলাই এফালে আহি আছে এইখিনিতে মাল্টিপল এইটো যোনটো বেণ্ড সোমাইছে সেইটো হ'ল চিয়াং ৰিভাৰ তাৰপিছত দিবাং দিহাং লোহিত এনেকৈ পেলাই এড হৈছে মাজত সুবনশ্ৰী এড হৈছে এইফালৰ পৰা তাৰপিছত এইখিনিতে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বহল হৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকেহে এইখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে তাৰপিছত গৈ পেলাই আকৌ এইখিনি ডিভাইড হৈ গৈছে বাংলাদেশত সোমোৱাৰ পিছত আকৌ এইটো ডিভাইড হৈ গৈছে তো সেইটো পেটাৰ্ণ হিচাপে আমি যেতিয়া নদীত কওঁ এইটো ডেনড্ৰাইটিক পেটাৰ্ণ বুলি কোৱা যায় মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পেটাৰ্ণ বুলি কওঁ আমি কিছুমান নদীৰ যেনেকৈ মষ্ট কমন পেটাৰ্ণ যোনটো হয় এইটো ডেনড্ৰাইটিক পেটাৰ্ণ বুলি কয় য'ত প্ৰথমতে কেইটামান ট্ৰিবিউটৰী থাকিব তাৰপিছত যোনটো হেড যোনটো মেইন ট্ৰাংক অফ দ্য ৰিভাৰ থাকিব তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিবিউটৰীবিলাক থাকিব ফ্ৰম Sadia onwards it is okay so এতিয়া গাৰো হিলছৰ পিছত এইখিনিতে যোনটো আমি কৈছিলোঁ গাৰো হিলছ ক্ৰছ কৰাৰ পিছত southward bend এটা লৈ যায় it flows for a distance of 270 kilometers in the name of Jamuna and joins Ganga at Gwalior. So এইফালৰ পৰা গংগা গৈ আছে এণ্ড এনেকৈ পেলাই এটা পৰ্শ্যন ইফালে ফাৰাক্কা বেৰাজৰ পৰা স্প্লিট হৈ গ'ল এটা হুগলি হৈ পেলাই এনেকৈ ৱেষ্ট বেংগলৰ ফালে গুচি গ'ল এইখিনি হ'ল পদ্মা আৰু এইটো চাইডে যোনটো এইফালৰ পৰা যোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ আহি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৈ পেলাই এনেকৈ জইন হৈছে চ' এইখিনি এৰিয়া ইয়াতে জইন হোৱাৰ পিছত এইখিনি কোৱা যায় যমুনা আৰু এইখিনি হৈ গ'ল পদ্মা আৰু এই জাগাটোৰ নামটো কি এই জাগাখিনি হ'ল গোৱালুন্দ ইন বাংলাদেশ আৰু তাৰ পিছত যোনটো জইণ্ট ষ্ট্ৰীম যোনটো ফ্ল' হৈছে কম্বাইন ষ্ট্ৰীম যোনটো ফ্ল' হৈছে সেইটো হৈ গ'ল মেঘনা Fine. The united stream of Jamuna and Padma, that is Ganga in Bangladesh, flows in the name of Padma. About
5 kilometers downstream, Padma is joined by Meghna, originating in the mountainous region of Assam, on its left bank. So, from the confluence of Padma and Meghna, the combined river is known as Meghna. Correct? So, it forms the world's largest delta. Total length is 2900 kilometers. Important right bank tributary of Brahmaputra. Right bank tributary বুলি ক'লে North bank tributary হৈ যাব. Right bank or North bank. কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন কোনফালৰ পৰা আহি আছে, এফালৰ পৰা এনেকৈ ফালে আহি আছে। তো এইটো সাইডৰ পৰা যোনকেইটা নদী আহি আছে, সেইকেইটাক আমি ৰাইট বেংক নহয়বা নৰ্থ বেংক ট্ৰিবিউটৰী বুলি ক'ম। আৰু সাউথৰ পৰা যোনটো গৈ আছে এইকেইটা নদী ইফালৰ পৰা, সেইকেইটাক আমি লেফট বেংক বা সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটৰী বুলি ক'ম। সো ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট বেংক মানে ইফালৰ পৰা সুবনচিৰি আছে, কামেং আছে, ভৰালি আছে। এইটো ভৰালি আৰু ভৰলু বেলেগ হয়, ফাইন। দেন মানস, কামেং, ধনচিৰি, তিস্তা, এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নদী। ইম্পৰ্টেণ্ট লেফট বেংক ট্ৰিবিউটৰী কি আহি যায়, ডিব্ৰু আহি যায়, বুঢ়ী দিহিং আহি যায়, নোৱা দিহিং আহি যায়, দিখৌ, ধনচিৰি, লোহিত, কলং, এইকেইটা হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট লেফট বেংক ট্ৰিবিউটৰিজ। তাৰমানে এইটো নহয় যে অকল এইকেইটাই আছে, আৰু বহুত আছে। এইকেইটা জাষ্ট 2 এক্সাম্পলছ। আমি আকৌ এবাৰ আহিম নৰ্থ ইষ্টত নদীবিলাকত, তেতিয়া আকৌ আমি এইটো চাম। So this is one of the simplest diagram of Brahmaputra. So এফালৰ পৰা যদি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, এইখিনিৰ পৰা বুঢ়ী দিহিং, ফাইন, জীয়াঢল নদী, সুবনচিৰি ইফালৰ পৰা এড হৈছে এইখিনিৰ পৰা, দিখৌ, দিচাং, ভগদৈ, ফাইন। তাৰপিছত ধনচিৰি এনেকৈ পেলাই এড হৈছে এইফালৰ পৰা, বৰগাং নদী, জীয়া ভৰালি, ফাইন, গাভৰু, দেন ধনচিৰি নৰ্থ, এইটো হ'ল কলং, কপিলি, ৰাইট। তাৰপিছত তুলসী ৰিভাৰ, পাগলাদিয়া, পুঠিমাৰী, মানস, চম্পাৱনী, তাৰপিছত ইফালে তিস্তা আহি যায়, লাষ্টত ইফালে তিস্তা আহি যায়। তিস্তা কেতিয়াবা মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট্ৰিবিউটৰী হৈ যায়, কেতিয়াবা গৈ পেলাই গংগা ট্ৰিবিউটৰী হৈ যায়, বহুত শ্বিফ্ট হৈ থাকে। আৰু এইটো ছাইডৰ পৰা মেঘালয়ৰ পৰা ওপৰৰ ফালে যোনটো নৰ্থৰ ফালে গৈছে, এটা হ'ল দুধনৈ আৰু এটা হ'ল কৃষ্ণাই। গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ পেলাই এনেকৈ মেঘালয়ৰ পৰা দুধনৈ আৰু কৃষ্ণাই, এইকেইটা হ'ল ৱেষ্টৰ ফালে সাউথ বেংক ট্ৰিবিউটৰী বা লেফট বেংক ট্ৰিবিউটৰী, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। Potential waterways in Northeast India. So আমি জানো যে waterway বহুত কেইটা আছে। নাম্বাৰ 1 waterwayটো হ'ল আমাৰ যোনটো গংগাত এলাহাবাদৰ পৰা হুগলীলৈকে, আৰু ইয়াতে ছেকেণ্ড waterway যোনটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, that is শদিয়া টু ধুবুৰী। So নেশ্যনেল waterway 2 আমাৰ ইয়াতে আছে। আৰু বৰাক নদীত নেশ্যনেল waterway আমাৰ 16 আছে। তো এই দুটা আমাৰ মেইন waterway যোনটো নৰ্থ ইষ্টত আছে। Coming to the peninsular rivers, so peninsular rivers এইটো হ'ল আমাৰ মহানদী, it is the Mahanadi delta. Then we have the Godavari system, Krishna system, এই গোটেইটো হ'ল কৃষ্ণা চিষ্টেম। ইয়াৰে ট্ৰিবিউটৰিজবিলাক কৃষ্ণাৰ বহুত ৱাইড ট্ৰিবিউটৰি ৰেঞ্জ আছে, ট্ৰিবিউটৰিজবিলাক ওলাই আহিছে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ পৰা। দেন উই হেভ কাবেৰী, বাইগাই, এইকেইটা সৰু সৰু নদী চাউথৰ ফালে, ইষ্ট ফ্লয়িং ৰিভাৰ্ছ। আৰু এইটো হ'ল নৰ্মদা, সৰুকৈ লিখা আছে ইয়াতে, আৰু এইটো হ'ল পেৰেলেলি যোনটো তাপি। চ' মহানদী,
Godavari, Krishna, Kaveri. তাৰপিছত এইফালে হ'ল নৰ্মদা, এইফালে হ'ল আমাৰ তাপি. So main এইকেইটা নদী আমাৰ চবতকৈ important from South India or Peninsular India's point of view. So let's read out some important sentences of Peninsular River. The main rivers of Peninsular Plateau originate from the Western Ghats. So etu jodi Peninsular Plateau hoy, ekhinte Western Ghat ase, fine, ifale Eastern Ghato ase, but Eastern Ghat kini bahut segregated hoy ase, bahut divided hoy ase. So mainly Western Ghator prai sob stream bila ulaise, Mahanadi hok ba Krishna, Godavari hok, main streams bila Western Ghator prai ulaise. It was Mahanadi, it was Godavari, that was Krishna. So Krishna maximum nodi Western Ghator prai ahise. That was Kaveri. Kaveri same, mostly Tal Kaveri pra Western Ghator pra originate hoise, aur enake palai Western Ghator pra originate hoi palai eastern side flow hoise. The main rivers of Peninsular Plateau originate from the Western Ghats and flow in the west to east direction to join Bay of Bengal. The important rivers are Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. The Narmada and Tapi are two exceptions which flow in the rift valleys in east-west direction to join Gulf of Khambat, right? So ekhini area hol ki, ekhini hol Gulf of Khambat. ইয়াতে আছে Vindhya আৰু ইফালে আছে Satpura. So Vindhya আৰু Satpura মাজেদি এফালে দি আহিছে Narmada আৰু Satpura তলেদি আহিছে, that is Tapi. আৰু দুইটা গৈ পেলাই ক'ত পৰিছে? Gulf of Khambat, right? Mahanadi River. Now it has its source in the northern foothills of Dandakaranya, which is an important hill, and it's also a forest region near Sihava in Raipur district of Chhattisgarh, and flow through Odisha to the Bay of Bengal. So Mahanadi is flowing through which state? Flowing through Odisha to the Bay of Bengal. The drainage basin extending over 1,41,600 square kilometers. So now you can see the Peninsular India junblak nodi's size itu lahe lahe komi goise. 11 lakh square kilometers of catchment area asile kar Indusor. Fine, Ganga go apply 8 lakh hoi gol, tarpot go apply Brahmaputra go apply near about 5 lakhs hoi gol. Aur etia Mahanadi basin 1,41,600 square kilometers. It is shared by Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Odisha, and Bihar and Maharashtra. The main difference hoy, I think most of us we know, that is junbla Himalayan river system, that is, so to speak, Indus, Ganga and Brahmaputra, they are glacial fed. They are glacial fed. So সেইকাৰণে সদায় মানে পানী থাকে আৰু বহুত বেছিকে পানী থাকে, but যিখিনি peninsular rivers, whether it is Mahanadi, Godavari, Krishna or Kaveri or even Narmada or Tapi, all of them are what? They are rain fed. তাৰমানে বৰষুণ হলে পানী থাকিব নদীত, বৰষুণ নহলে পানী নাথাকে, শুকাই যায়.
আৰু সেইটো এটা ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ, আৰু সেইকাৰণে এহেঁতৰ যোনটো কেচমেণ্ট এৰিয়া বা এহেঁতৰ যোনটো বেচিন এৰিয়া সেইটো বহুত কম হয়। দ্য টোটেল লেংথ অফ দ্য ৰিভাৰ, that is Mahanadi, the total length is 857 kilometers. So it's very, as compared to the Himalayan rivers, very short river, 857 kilometers. The Sevnath, Hasdo, Mand and Ib are the left bank tributaries, and Jonk, Ong and Tel join it on the right bank. So এবাৰ এই tributary কেইটা অলপমান এবাৰ দুবাৰ চাই ল'লে হ'ল, বাই চান্স প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে, এটলিষ্ট ইউ কেন টিক, মুখস্থ কৰিব দৰকাৰ নাই, বাট এটলিষ্ট এবাৰ দুবাৰ মানে ৰিড কৰিলে সেইটো আমাৰ পিছত ষ্ট্ৰাইক কৰিব। যেনেকৈ সেৱনাথ, হাজদো, মান্দ আৰু ঈদ লেফ্ট বেংক ট্ৰিবিউটৰী হয়, আৰু জংক, ওগ, তেল, অঞ্জ আৰু তেল এইকেইটা হ'ল আমাৰ ৰাইট বেংক ট্ৰিবিউটৰী অফ মহানদী। ৰাইট বেংক, লেফ্ট বেংক মনত নাথাকিলেও কমচে কম এবাৰ পঢ়ি ল'লে, যদি শব্দকেইটা যদি আমি পাওঁ ক'ৰবাত পৰীক্ষাত, তেতিয়াহ'লে আমি যাতে সেইটো হেৰি কৰিব পাৰোঁ যে এইটো মহানদীৰ ট্ৰিবিউটৰী হয়, ৰাইট? So this is the basin area or the catchment area both of Mahanadi river. So it has formed the delta in this area. A region to hold Mahanadi delta. This entire part is the Mahanadi delta, and it is taking or collecting water from all these areas. This is entirely part of the catchment area of Mahanadi, bounded by Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh. Then we are coming to Godavari river. It is the largest river of peninsular rivers, peninsular India. So sobotke dangor nodi peninsula part of etu kuntu hoy, the Godavari river rises in the Trimbak plateau in the Nasik district of Maharashtra. So Trimbak plateau পৰা ওলাইছে, এই শব্দটো মনত ৰাখিলে হ'ল, ক'ৰ পৰা ওলাইছে, Trimbak plateau পৰা ওলাইছে, and joins Bay of Bengal in Andhra Pradesh. Joins Bay of Bengal in Andhra Pradesh. Its total length is 1465 kilometer. The drainage basin extends over 3,12,812 square kilometers. So Dakshin Gangotri Dakshin Ganga बुलियो कोआ जाए Godavari river, so 3,12,812 square kilometers. About 50% of the discharge basin lies in Maharashtra. So 50% Godavari into basin to quote thake quote ase Maharashtra te ase. The remaining basin of this river is shared by Madhya Pradesh, Karnataka, Odisha and Andhra Pradesh. So spread effect to bahut besi. Madhya Pradesh or pra goi pelai Karnataka loke, this is entirely the basin area, so that spread effect is huge. It is often referred to as Vridha Ganga or Old Ganga or Dakshin Ganga. So it is the largest river of Peninsula Buliko, or it is the Etu bahut bar khudise porikha that which river is known as Dakshin Ganga. So it is the Godavari river, which is known as Dakshin Ganga because of its large size and extent. So large size and extent, আমি এইটো পৰা গম পাওঁ যে states যোনবিলাক cover কৰিছে, MP পৰা, Maharashtra পৰা, Karnataka, Odisha, Andhra Pradesh, এই গোটেই এৰিয়াখিনি, এই গোটেই states কেইখন cover কৰিছে. So it has a large spread effect যিটো আমি অলপ আগতে ক'লো. Its principal tributaries include Penganga, Wainganga, Wardha, Indravati and Sabari. So এইকেইটা হ'ল important left bank tributaries. Important left bank tributary কোনকেইটা? Penganga, Wainganga, Wardha, Indravati আৰু Sabari. And Pravara, Purna, Manjra, Pranhita and Maner along the right bank. এইকেইটা হ'ল right bank tributary. এইটো হ'ল গোদাবৰীৰ গোটেই basin area. So later on you can just zoom in and then just look for what are the areas, like Nizam Sagar is an important lake over here.
Sriram Sagar, Pen Ganga, Vardha, Vain Ganga. This is the Vain Ganga, then Vardha, then Pen Ganga. Fine. This is the Pravara, Manjara River. This is the Mahe River. This is the delta. This part is the Godavari Delta. So Hyderabad, ifala thaki gol. So along Andhra Pradesh, northern part, Odisha, Andhra Pradesh, ekhini pura ekhini Andhra Pradesh hoy. Then ifale Odisha ahi jay, ekhini Chhattisgarh ahi jay, ekhini Madhya Pradesh, aru ekhini hol Maharashtra. So এই গোটেইখন ষ্টেট এইখিনি অলপমান পোৰ্শন আহি যায় কৰ্ণাটকা. So কৰ্ণাটকাৰ বহুত এৰিয়া নাহে, এই পোৰ্শনখিনি হয় খালি কৰ্ণাটকা. But at least it is passing. So major area ক'ত আহি যায়, এইখিনিৰ পৰা এইখিনি এই গোটেই এৰিয়াখিনি হ'ল Maharashtra. So major area Maharashtra ahi jay. Then come to the Krishna River. So it is the second largest east flowing river of the peninsula. It rises from spring near Mahabaleshwar. Right? So Mahabaleshwar is a hill station you might have heard about in along the western Ghats in Maharashtra. So Mahabaleshwar কাষত এটা spring এটা নিজৰা এটা আছে, তাৰ পৰা originate হৈছে. That is Krishna River, and its total length is 1400 kilometers. It is shared by Maharashtra, then Karnataka and Andhra Pradesh. So comparatively south of gusi gol etia Krishna River, কাৰণ কিয় ওপৰ ফালে connectivity নাই হেনেকে পেলাই বেছি. Maharashtra, Karnataka আৰু ইফালে Andhra Pradesh তিনখন state হৈ পেলাই যায়. Koyna, this is an important river of tributary of Krishna River. Koyna Dam বনাইছিলে, Koyna Latur district Koyna reservoir এটা বনাইছিলে, তাতে earthquake হৈছিলে, that was in news. Koyna, Ghataprabha, Malaprabha, Bhima, Tungabhadra. Tungabhadra আকৌ single নদী নহয়, Tunga এটা নদী হয়, Bhadra এটা নদী হয়. Tungabhadra, so Musi আৰু Muneru. Musi আৰু Munerur parat Hyderabad city is located. Are its important tributaries. These are the important tributaries. Tungabhadra is a unified stream of Tunga and Bhadra, originating from central Sahyadri. Sahyadri মানে হল western Ghat. The Krishna Delta appears to merge with that formed by the Godavari and extends about 35 kilometers into the sea. তার মানে এফালৰ পৰা suppose Mahanadi, তাৰপিছত Godavari, Krishna, তাৰপিছত Kaveri. So Krishna Delta আৰু ইফালে Godavari Delta এই দুটা গ্ৰুপে জয়েন হৈ গৈছে, এই ডেল্টা দুটা জয়েন হৈ গৈছে, and it has got extended about 35 kilometers. 35 kilometers কি হৈছে extend হৈ গৈছে into the sea. So because of large scale deposition, right? So this is the area, the basin area and the catchment area of the Krishna River, and this part is the Krishna Delta. Krishna Delta. Then we come to the Kaveri. Kaveri River rising from Tal Kaveri. It is important hoy karon kyo কৰ পৰা rise কৰে Kaveri River, Tal Kaveri, along the Brahmagiri range of Western Ghats. Brahmagiri range of Western Ghats, and it flows for 800 kilometers to join the Bay of Bengal near Kaveri Patnam. য'ত Bay of Bengal join হয় Kaveri গৈ পেলাই সেইখিনি কি বুলি কোৱা যায় Kaveri Patnam বুলি কোৱা. Its drainage area is of 87,900 square kilometers, which is shared by Kerala, Karnataka and Tamil Nadu.
তো মেইনলি তিনটা নদীত তিনটা ষ্টেটৰ ভিতৰত শ্বেয়াৰ হৈ আছে কাবেৰী, that is Kerala, Karnataka আৰু ইফালে তামিলনাডু. It is distinctly different from other peninsular rivers in the sense that it receives water throughout the year. In summer, it receives water from southwest monsoon, and in winter, it receives water from the retreating northeast monsoon. Thus, it is like a perennial river. So, এটোৰ মানেটো কি? তাৰমানে যদি আমি চাওঁ পেনিনচুলা ইণ্ডিয়াত তেতিয়াহ'লে কাবেৰী এনেকৈ পেলাই আহি আছে, কৰ্ণাটকৰ পৰা কেৰালা হৈ পেলাই এনেকৈ তামিলনাডু সোমাইছে. তো অলমষ্ট পেৰিনিয়েল নদীৰ নিচিনাকৈ বিহেভ কৰে কাবেৰী. কিহৰ কাৰণে? কাৰণ কিয় গৰমৰ দিনত যেতিয়া সাউথ ৱেষ্ট মনচুন যেতিয়া আহে তেতিয়া এই এৰিয়াখিনিত বৰষুণ হয়, এইখিনি এৰিয়াত বৰষুণ হয়, মানে নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্ট অফ কাবেৰী বৰষুণ হয়. আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত এতিয়াৰ টাইমত যোনটো নৰ্থ ইষ্ট মনচুন যোনটো আহে, ৰিট্ৰিটিং মনচুন, সেইটোৰ কাৰণে সাউথৰ এৰিয়াখিনিত বৰষুণ হয়. বুজিছোঁ? So that's why it is said that it is almost behaving like a perennial river. Its important right bank tributaries are Lakshman Tirtha, important right bank tributaries की क्या है? Lakshman Tirtha, Kabani, Suvarnavati, Bhavani, and Amravati. And its important left bank tributaries are Herangi, Hemvati, Shimsa, and Arkavati. Fine. So this is the entire area of the Kaveri river. Other east flowing rivers, বাকি এটা হল মেইন যোনটা east flowing river, মহানদী, গোদাবৰী, কৃষ্ণা, কাবেৰী. বাকি সৰু সৰু নদী যোনবিলাক আছে সেইবিলাকৰ মাজত আছে মেইনলি that is Subarnarekha. It originates from Ranchi Plateau in Jharkhand at an elevation of about 600 meters and flow in southeast direction, forming the boundary between West Bengal and Odisha. Subarnarekha River. It joins Bay of Bengal after covering a distance of 395 kilometers. So, बहुत होरू नदी है कब गले. But तथापि it's important. Brahmani River. It is formed by merger of Koel and Sank rivers near Rourkela. So, Rourkela is an important industrial township in Odisha. So, it has total length of about 800 kilometers, almost of the double of the Subarnarekha. Its main tributaries are Kura, Sankhad, and Tikra. Then Peneru. Peneru is it springs from Nandi Durg peak in Karnataka and flows in northward direction. It then enters Andhra Pradesh and takes an easterly course. Total length of the river is about 597 kilometers. So you can just go through these small rivers. Ponayar is there. It is a small stream which is confined to the coastal areas only, south of Kaveri. Ponayar. There are several streams of which Vaigai is the longest. So Kaveri এনেকে পেলাই গৈ আছে সাউথৰ ফালে Ponayar নদীটো গৈছে. Ponayar নদীৰ important tributary যোনটো হ'ল সেইটো হ'ল Vaigai. Vaigai is an important river. Rivers flowing to Arabian Sea. So westৰ ফালে আমি এতিয়া যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে obviously চবতকৈ লম্বা নদী যোনটো সেইটো হ'ল Narmada River. The most important west flowing river of the country is the Narmada. So it is the largest of all the west flowing rivers of Peninsular India. It rises near Amarkantak in Madhya Pradesh. So we have the Chota Nagpur Plateau. So Chota Nagpur Plateau. আৰু Chota Nagpur Plateau তিনটা part আছে. Northeastern part খিনি হ'ল Rajmahal Hills.
Rajmahal Hills, western part খিনি হল Amarkantak Hills, আৰু south eastern part খিনি হল Gaharjat Hills. Rajmahal Hillsৰ পৰা mainly ওলাইছে যোনটো Son River. Gaharjat Hillsৰ পৰা ওলাইছে mainly that Damodar and Subarnarekha আৰু ইফালে Brahmani. আৰু ইফালে যোনটো সবতকৈ important নদী ওলাইছে towards the west, that is the Narmada. So that is what we are talking about now. It flows, so it rises near Amarkantak in Madhya Pradesh. So this is the area flowing westward from it for a distance of about 1310 kilometers to finally empty itself into actually in the Gulf of Khambat. So he Gulf of Khambat go pelai empty hai. Arabian Sea. Below Bharuch. Bharuch is an important coastal city on the mouth of located on the mouth of the Narmada River. It flows westward through a rift valley. Rift valley মানে হল there's a crack through which the rivers are flowing because of faulting. Faulting হৈছিলে, breaking হৈছিলে, crustot এটা crack develop হৈছে আৰু হিফালৰ পৰা এনেকৈ পেলাই নদী এটা flow হৈ আছে. Between Vindhya in the north and Satpura in the south. So ইফালে Vindhya mountain আছে northৰ ফালে আৰু Satpura mountain আছে southৰ ফালে. মাজত যোনটো rift valley আছে সেইটো দি Narmada river flow আছে from east to west. The drainage basin extends over 98,700 square kilometers. So বহুত সৰু নদীও নহয়. So সেইকাৰণে এটা important নদী হয়, especially for the western part of India. 98,796 square kilometer area hai, and it's confined mostly to Madhya Pradesh. Only 1/10 of the basin area lies in Gujarat. Mostly Madhya Pradesh ate ase aru oloppan khali 1/10 here ase Gujarat. It is distinguished with the lack of development of tributary streams. So jihetuke এফালে আছে নাৰ্মদা, এফালে আছে বিন্ধিয়া আৰু তলত আছে সতপুৰা. সো সেইকাৰণে নাৰ্মদা এনেকৈ ষ্ট্ৰেইট এফালে ফ্ল' হৈছে, বেছি ট্ৰিবিউটৰিও নাই আৰু বেছি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰিও নাই, মানে there is no much contact of Narmada with the surrounding areas. So that's why it is almost moving straight without much addition and subtraction. So it flows for 1078 kilometers through Madhya Pradesh. For next 32 kilometers, it forms the boundary between Madhya Pradesh and Maharashtra, and for another 40 kilometers between Maharashtra and Gujarat. The remaining 160 kilometers of its course is in Gujarat. Right bank tributaries, though basic tributary 9, but tothapitu important right bank tributaries Orsan, Barna, aru ifale Kolar, and left bank tributary মাজত আছে Burner, Banjar, Shar, Shakkar, Tawa, and Kundi. These are very small streams which are tributaries of Narmada. But as we said, that Narmada is not known for large number of tributaries as such. So yate ase Bhopal, if you can see, এইখিনিতে আছে Bhopal, Madhya Pradeshৰ capital, আৰু একদম ভোপালৰ south দিয়ে এই গোটেই Narmada valley টো আছে. Fine. এইখিনি হ'ল the city of Bharuch. ইয়াতে আছে Surat. এইখিনি হ'ল Surat. এইখিনি হ'ল Bharuch. এইখিনি হ'ল Bhopal. So these are some of the important. এইটো হ'ল border. এইখিনি হ'ল Nagpur. So this is the border between Madhya Pradesh and Maharashtra. So most of the basin area of Narmada is lying in Madhya Pradesh. This again the Narmada basin area shown. Now coming to Tapi. Tapi River. It is the second largest west flowing river of Peninsular India, rising from
the sacred tank of Multai in the Betul district of Madhya Pradesh. So, tank মানে হল যোনবিলাক পাহাৰৰ মাজত যেনেকে এটা লেক ফৰ্ম হৈ যায় সো হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ ট্যাঙ্ক যেনেকে বহুত পাহাৰবিলাক যেনেকে থাকে ওখ ওখ পাহাৰ তো মাজত একিনটা যত পানী জমা হয় হেতুক আমি কি বুলি কওঁ we call it as a tank তো নৰ্মালি স্প্ৰিং যত নিজৰা যেনেকে ওলাই সেই নিজৰাৰ পৰা যেনেকে পাহাৰৰ হেকিনতে গৈ পানীখিনি জমা হয় তাতে নিজৰা থাকে তো ইয়াতো হেতুৱে যোনটো Multai sacred tank Multai বুলি কয় in the Betul district of Madhya Pradesh তাৰ পৰা Tapi river ওলাইছে it flows westward for 730 kilometers 730 kilometers in a trough basin almost parallel to Narmada trough basin মানে আকৌ হে depression rift valley নিচিনা almost parallel to Narmada it is however much smaller সৰু হয় than both in terms of channel length and catchment area. So, catchment area আমি এতিয়ালৈকে বুজি পাইছো কি হয় তো in terms of catchment area or in terms of channel length দুটা ক্ষেত্ৰতে কি হয় সৰু হয় the basin area extends over 65,145 square kilometers. So, আমি যদি আকৌ ইন্দাছৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰো তেতিয়াহলে ইন্দাছৰ 11 lakh square kilometers আছিল ইয়াতে তাপি গৈ পেলাই 65,145 square kilometers in NP, Maharashtra and Gujarat. এই তিনটা ষ্টেটতে extended হৈ আছে mostly in these three states of Madhya Pradesh, Maharashtra and Gujarat. Left bank tributaries again though less but still just to name a few Purna river main tributary hai Tapi river Baghur, Girna, Bori, Panjara and Amravati and the right bank tributaries are mostly Aner, Betul, Patki, Ganjal, Datranj, Bokar. You can just more Kanki and Arunavati. You can just go through these names. You don't have to rot learn. You don't have to memorize all these names. It is not possible as well. But just you can just go through so that to understand. মানে এবাৰ যাতে ক্লিক যাতে হয় বাই চান্স যদি প্ৰিলিমছত ক'ৰবাত সোধে তেতিয়াহ'লে যাতে আমাৰ ক্লিক হয় এইটো হ'ল Tapi basin almost parallel to Narmada basin. Tapi basin অলপমান মহাৰাষ্ট্ৰৰ ফালে সোমাই আছে এইখিনিতে আছিলে আমাৰ যোনটো Narmada basin তো এইখিনিতে Narmada basin আছিলে এনেকে পেলাই আৰু এইখিনিতে হ'ল এইখিনি আমাৰ Tapi basin then coming to Sabarmati river so Sabarmati is a name given to combined streams Sabar and Hathmati so দুটা নদী আছে যেনেকে Tungabhadra যেনেকুৱা এনেকে পেলাই এটা হল Sabar আৰু এটা হল Hathmati so দুইটা combined stream যোনটো কোৱা যায় হেতু Sabarmati বুলি কোৱা যায় it rises from the hills of Mewar in the Aravalli range and is 320 kilometers long so বহুত সৰু নদী হয় Sabarmati টো 320 কিলোমিটাৰ মাত্ৰ লম্বা হয় it flows through a gorge at Dharoi and falls into the Gulf of Khambat the basin extends an area of 21,674 so now we are coming to a very small streams of India small rivers minor rivers kobo gole 21,674 square kilometer area hai in Rajasthan and Gujarat important tributaries ki hai Hathmati Sedhi Wakul Harnav Meswa and Vatrak this is the basin area of Sabarmati river so it is rising from here as Wakha in Sabarmati in the along the Mewar range of Aravalli hills and after rising from here it moves toward the south westward এফালে south westward move কৰি আছে এখিনতে হল Gujarat এখিনি হল Rajasthan এই সাইডে Maharashtra থাকি যায় এখিনি হল Arabian Sea আকৌ গৈ পেলাই Gulf of Khambatত গৈ পেলাই পৰিছে then Mahi river it rises in the Vindhyas at an elevation of about 500 meters and empties itself into Gulf of Khambat after flowing for a distance of 533 kilometers. So Mahi to aru horu nodi hoy 533 kilometer length hoy
Main tributaries of this river are Som, Anas and Panam. It drains an area of 34,842 square kilometers. Very small, but comparatively larger than Sabarmati obviously. 34,842 square kilometer catchment area hai, and lying in Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat. It was Mahir Basin. So Sabarmati, Mahi, Narmada and Tapi. এই চাৰিটা নদী গৈ পেলাই ক'ত এমটি কৰিছে, ক'ত হেৰি হৈছে, Gulf of Khamba in the Arabian Sea. তাৰপিছত এইকেইটা হ'ল অলপ আগতে যোনটো আমি চাই আহিছিলোঁ য়ামুনাৰ ট্ৰিবিউটাৰী হিচাপে, the Chambal, Sindh, Betwa, Ken and Son. Small rivers flowing towards the north from the Vindhya. So Vindhyar পৰা originate হৈ পেলাই যেনেকে so Vindhya পৰা originate হৈ পেলাই নৰ্থৰ ফালে গৈ আছে এইকেইটা, that is the Chambal, Sindh, Betwa, Ken and Son. So these rivers originate from the northern flank of the Peninsular Plateau and join the Ganga river system to the northern place. So Chambal rises near Mao in Madhya Pradesh, in the Vindhya range, obviously in Madhya Pradesh. So Vindhya range of rise hoi palai, going toward the north, flows toward the north, generally in a gorge. Gorge I already what it is, up to Kota. Below Kota, it turns to the east and runs nearly parallel to the Yamuna before joining it in the southern part of the Etawah district in Uttar Pradesh. The river flows much below its banks due to severe erosion because of poor rainfall and numerous deep ravines. They have been formed in the Chambal Valley, giving rise to badland topography. So Chambal asamate, what do you mean by ravines? Suppose eta area যেতিয়া বহুত এক্সেসিভলি যেতিয়া নদী এটা meander হয় মানে zigzag প্যাটার্নত যেতিয়া মুভ কৰে তেতিয়া কি হয় সেই গোটেই এৰিয়াটো টুকৰা টুকৰা হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে খেতি কৰিবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ যায়, এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে বা ট্ৰান্সপোৰ্টৰ কাৰণে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যনৰ কাৰণে দিগদাৰী হৈ যায়। সো সেইখিনি কি কোৱা যায় বেড ল্যান্ড বুলি কোৱা যায়, দ্যাট ইজ কল্ড এজ বেড ল্যান্ড টপোগ্ৰাফি। সো চাম্বলৰ যিখিনি এৰিয়া সেইখিনি বেড ল্যান্ড টপোগ্ৰাফি বুলি কোৱা যায়। And the term badland is applied to any such erosional landscape where a maze of ravines মানে যোনবিলাক small hillocks যোনবিলাক থাকে সেইখিনিক আমি ravines বুলি কওঁ, and valleys dissect plateau surfaces. Fine, যোনটো as you said, it dissects the entire area. So it is 1050 kilometer long. So from here, as you can see, this part is the Chambal area. So ইয়াৰ পৰা arise হৈ পেলাই এনেকে পেলাই কোটা হৈ পেলাই main stream to এনেকে পেলাই গৈ পেলাই Yamunat join লাগিছে। Then Sindh, the Betwa and Ken flowing north towards the north have also cut deep gorges at some places like and like the Chambal have carved out numerous ravines. So Sindh, Betwa আৰু ইফালে কেনো কি কৰিছে হেনেকে পেলাই excessive meander হৈ পেলাই ravines form কৰিছে in the alluvial plain of the Ganga. The Son originates from the Amarkantak Plateau. After flowing for some distance to the north, it meets Kamur range, which turns its course toward the northeast. So Son to একমাত্ৰ এনেকুৱা নদী আমি যোনটো কওঁ from the Vindhya range যোনটো arise হৈ পেলাই from the Vindhya and the Chotanagpur Plateau যোনটো গৈ পেলাই directly Gangar লগত গৈ পেলাই merge হৈছে। Right? So আগতো পাই আহিছো এইটো। So almost all of its tributaries join it on the right bank. It merges into Ganga near
Ramnagar. It is 70 km long. So, it is very comparatively short river, but an important river. So, this is again that same the Chambal, then Kali Sindh, Parbati, then Sindh, Betwa, and then Hind, right. Now, this is an important river called as Luni. So, Luni river shows something called as inland drainage বুলি কোৱা হয়. Inland drainage মানে কি য'ত মানে in terms of pattern আমি যে কৈছো dendritic pattern, so in terms of pattern it shows a radial pattern, centripetal pattern বুলি কোৱা যায় য'ত গৈ পেলাই পানীখিনি ডেজাৰ্টত গৈ পেলাই জমা হৈ পেলাই তাতে নোহোৱা হৈ যায়. তাৰমানে it is the only river of India which does not meet with the sea. Occasionally, but otherwise not. So the Luni or the salt river is named so because of its water is brackish. Brackish মানে যোনটো saline বুলি কোৱা যায়, comparatively saline. Below Balotra, its source lies to the west of Ajmer in the Aravalli range at an elevation of 550 meters, and it flows in a southwest direction. So, এনেকে পেলাই Aravalli range আছে. Aravalli range পৰা southwest পৰা এনেকে flow হৈছে Luni river to along the Gulf of Kutch. So, এফালৰ পৰা গৈ পেলাই Gulf of Kutchৰ ফালে এনেকে move কৰিছে. It is a small stream, মানে minor river বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি, but has got the distinction of flowing through the Thar desert. So, small stream হয়, but the importance to কি হয় that it is moving through the Thar desert. It is known as Sagarmati in its upper course. It is joined by Sarsuti after passing Govindgarh, and it is from this confluence that it gets its proper name as Luni. Right? It traverses for a distance of 482 kilometers and is finally lost in the marshy grounds at the head of the Rann of Kutch. So, as you said, Rann of Kutch and Gopla Hetu merge হৈ যায়, তাৰপিছত vanish হৈ যায়. The river has low gradient মানে যোনটো slope যোনটো হেতু বহুত কম হয়, তাৰমানে বহুত স্পীডত নাযায় পানীটো, and flows through a wide plain without well marked valley. So, proper সেনেকে valley formation নহয় লুনিৰ, because দুটা কাৰণ, এটা হ'ল কি steepnessটো কম, gradient কম, spread effect কম, water discharge বহুত কম. So, সেইকাৰণে এটা proper marked valley formation ইয়াতে নহয়. So, this is the basin area of the Luni river. Fine. So, it's a very, very restricted basin of the Luni, and this is the Rann of Kutch area, this part. So, it merges with the Rann of Kutch. So, west flowing rivers of Sahyadri, about 600 small streams originate. 600 small streams originate from the Western Ghats and flow westward to fall into the Arabian Sea. The westward slopes of Western Ghats receive heavy rainfall, obviously because of the southwest monsoon and are able to feed such a large number of streams. Although only about 3% of the aerial extent of the basins of India is drained by these rivers. About 3% है এইখিনি, কাৰণ কিয় western ঘাটৰ পৰা westৰ ফালে যিখিনি নদী flow হৈ আছে, suppose এইখিনি western ঘাট হয়, so ইয়াৰ পৰা westৰ ফালে যোনকেইটা নদী flow হৈ আছে, they are highly we can say shortened river, আৰু সেইকাৰণে they don't get much space to broaden its valley, neither they get lot of time. So ইয়াতে time আৰু spaceৰ অভাৱ, যিহৰ কাৰণে এই নদীবিলাক highly insignificant হৈ যায়. That's why this percentage is very less. 3% of the aerial extent of basins of India is drained by these rivers, and they contain about 18% of the country's water resources. Right? The important rivers falling in this category are Mandovi, Zuari, Rashol in Goa,
So these are in Goa, and then Kali Nadi, Gangavali, Bedti, Sravati. Sravati is an important river of the Karnataka area, and then Tadri and Netravati in Karnataka. So Sravati এটা সবতকে ডাঙৰ ইয়াতে যোনটো ফল waterfall create কৰে, that is called as a jog fall, which is the highest fall of this region of South India. And Bepur, Panamad, Bharat Puja, Periyar again, most of you might have heard about, an important river of Kerala, Pamba in Kerala. So these all are quite important, but Periyar is more important as far as Kerala is concerned. Shravati is important from Karnataka is concerned. Zuari, Mandovi is important from Goa's point of view. Fine. Most of the streams flow swiftly down the steep slope, and some of them make waterfall. The Jog Fall or Garsupa Fall made the Shravati River as the most famous waterfall in India. Fine. Then inland drainage. Some rivers of India are not able to reach the sea and constitute inland drainage. Large parts of Rajasthan desert and parts of Aksai Chin, which is actually practically not in India now, in Ladakh have inland drainage. The Ghaggar is the most important river of the inland drainage. It is a seasonal stream which rises on the lower slope of the Himalayas and forms boundary between Haryana and Punjab. It gets lost in the dry sands of Rajasthan near Hanumangarh after traversing a distance of 465 kilometers. So Ghaggar is one of that river which shows typical characteristic of inland drainage. So এইফালৰ পৰা গৈ পেলাই লাহেকে এইটো গায়ব হৈ যায়. That is what is the Ghaggar river. Its main tributaries are Tangri, Markand and Saraswati and the Chaitanya. It contains a lot more water in rainy season when its bed becomes 10 km wide at places. Most of the streams draining western slopes of the Aravalli range dry up immediately after they enter the sandy arid areas of the west to the west of this range. Fine. So this is the basin area entirely, the Ghaggar river. So like Luni, it is also one of the river which shows the inland drainage. So this is Luni here, and this is the Ghaggar river going to this is the Indus form, and this is the Ghaggar river in this area. Fine. Now drainage of northeast or Assam. So major river systems northeast of kuntu kuntu ase amar. Obviously we know Brahmaputra system ase aru jintu amar Barak system ase and their tributaries. Brahmaputra river system বুলি কলে, it originates from the Angsi glacier near the Mansarovar lake. Angsi আৰু ইফালে Chemangdung glacier দুইটাই feed কৰে near about Mansarovar lake in Tibet. Then it enters India in Arunachal Pradesh as Siang. So আমি যেটা কৈছিলো mostly head stream যোনটো আমি ধৰো সেইটো হল Siang. Fine, it flows through Assam as Brahmaputra from Sadia to Dhubri. So Sadia পৰা Dhubri লৈকে it is known as Brahmaputra. It enters Bangladesh as Jamuna, joins with Ganga, Padma, that is known as Padma in Bangladesh near Gwalindo, যেটো আমি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছিলো in Bangladesh. After which the twin river systems are known as Meghna. So এবাৰ ইফালৰ পৰা যেতিয়া Jamuna আৰু ইফালৰ পৰা Padma গৈ পেলাই merge দিয়ে, then this entire combined stream is known as Meghna. Fine. Before merging with Bay of Bengal, it makes the largest delta.
that is the Sundarban Delta. Out of 2,880 kilometers of Brahmaputra, 1,700 kilometers falls in Tibet and 920 kilometers falls in India. That is mostly in Arunachal and Assam, and the remaining 260 kilometers falls in Bangladesh. Right, the head stream of Brahmaputra is Siang, which Dihang, Dibang, and Lohit at Sadia. They meet with Lohit, Dihang, Dibang, and Lohit at Sadia, from where the river attains its mighty form and the name. The entire Brahmaputra basin is about 5,80,000 square kilometers. So now we can compare that Indus had 11 lakh square kilometers near about, then Ganga Hill about 8 lakh square kilometers of catchment, or if like Brahmaputra about 5,80,000 square kilometers. Within Northeast, its basin covers an area of about 1,65,000 square kilometers, covering whole of Arunachal Pradesh and major parts of Assam, Nagaland, and Meghalaya. So, এইকেইখন main state যোনে contribute কৰিছে to the waters of Brahmaputra. It has as many as 109 tributaries systems within Assam itself, and some of these tributary systems themselves are large, each with several large sub tributaries. So, tributary কেইটা ইমান ডাঙৰ যে তাৰ আকৌ sub tributaries কিছুমান আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পাওঁ. Important North Bank কি আছে? Important North Bankত আহি যায় জিয়াধল, Subansiri, Ranganodi, then Dikrong, Buroi, Borgang, then Jia Bhorli. It's a mapotu sam. Then Gaburu, then Ponsonoi, then Jia Dhonsiri, and then Bornadi. These rivers we have already seen in one of the maps earlier. Puthimari, Borolia, Pagladia, Saulkhwa, then Beki, Manas, Ai, Champawati, Gaurango, Saralbhanga, Gangadhar, and then Sankos. These are important north bank tributaries. South bank বা left bank tributaries বুলি আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আহি যায় Noadihing, Lohit, Dibru, Burhidihing, Disang, Dikho, Janji, Tiok, Hogdoi, তাৰপিছত Kakadonga, Dhonsiri, Kopeli, Digaru, Kulsi, Dudnoi, Krishnai, Jinari, and the Jinjiran. Right? So this is one of the maps of Brahmaputra. I think it is, if it is not very clear, let's see, we can have another map. So this is mainly from here, Sadia পৰা যোনটো, তো এইফালৰ পৰা যোনটো main stream আহি আছে, that is Siang. Then we have Dibang coming from this side. Then Lohit. Fine. এইখিনি হ'ল Burhidihing. Right. Subansiri আহিছে আকৌ এইফালৰ পৰা. Upper Subansiri, Lower Subansiri দুটা আছে আমাৰ. তো Subansiri Hydel Power Project the চলি আছে, ইয়াতে চলি আছে আমাৰ. That is both in the upper as well as lower. Then we have Bharali River. এইফালৰ পৰা আকৌ Dikho আহিছে. Fine. Dhonsiri. It was the mainstream of Kopili. Kopilit গৈ আকৌ join হৈছে Kollam. তো Kollam গৈ পেলাই এবাৰ Kopilit join হৈছে, তাৰপিছত আকৌ Kopilir পৰা ওলাইছে, ওলাই পেলাই আকৌ বেলেগকে গৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত merge হৈ গৈছে. Then we have the Bornadi. Then from here is Bhutanor পৰা যোনটো আহি আছে Manas, important stream. Sankos, এইখিনিতে মাজতে আহি যায় Puthimari, Pagladia. Then Sankos.
আৰু একদম ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত যোনটো জইন হৈছে দেট ইজ জাষ্ট বিফ'ৰ মানে যেতিয়া বাংলাদেশত সোমাইছে বিফ'ৰ মাৰ্জিং উইথ গংগা সেইটো হ'ল তিষ্টা ৰাইট আৰু মেঘালয়ৰ পৰা যোনকেইটা মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্ট্ৰীম গৈছে সেইকেইটা হ'ল দুধনৈ কৃষ্ণাই আৰু এইফালে চিমচাং right so overall these are the main tributaries of north bank as well as south bank tributaries of Brahmaputra. এতিয়া আমি হ'ব the Barak system. So Barak river originates from the hill complex near Mao at the border of Nagaland and Manipur southeast of Jabho Peak and it runs westward for some distance the boundary of Nagaland and Manipur and then suddenly turns southward and flows through Manipur until it reaches Tipaimuk. So Tipaimuk is the hydropower project বনাইছে এইখিনিতে important area at the southwestern corner of that state. It then takes a sharp northward turn. So এবাৰ southৰ পৰা আহিছে আহি পেলাই আকৌ মণিপুৰত হৈ পেলাই আকৌ then again a northward turn it takes. It forms firstly the boundary of Manipur and Mizoram and then Manipur and Kasar district of Assam. Along the west of Kasar plain, the river gives out two branches near Ganga. So, যদি আমি চাওঁ suppose so এইখিনিতে আছে আমাৰ নাগা হিলছ এইখিনিতে মণিপুৰ হিলছ তো মাজে ইফালে আছে আমাৰ কাছাৰ মাজেদি ইফালেদি আহিছে বৰাক আৰু আহি পেলাই প্ৰথমতে মণিপুৰত এনেকৈ চিধা গৈছে গৈ পেলাই আকৌ এনেকৈ গৈ পেলাই আকৌ নৰ্থ গৈ পেলাই দেন ইট ষ্টাৰ্টছ মুভিং টুৱাৰ্ড দিছ ছাইড তো এইখিনিৰ পৰা আকৌ স্প্লিট হৈ গৈছে এটা পৰ্চন গৈছে চাউথৰ ফালে ইন দ্য ফৰ্ম অফ কুশিয়াৰা ৰিভাৰ আৰু এইফালৰ পৰা গৈছে যোনটো সুৰমা ৰিভাৰ ফাইন আৰু এইটোৱে গৈ পেলাই আকৌ পিছত গৈ পেলাই মাৰ্চ হৈ গৈছে উইথ মেঘনা বুজিছো so the northern branch is known as Surma river and the southern branch is called the Kushiara river which passes through the state of Tripura. The total length of Barak river is 900 kilometers. Of it, about 525 kilometers falls within northeast India. Fine. So, এইটো হ'ল গোটেই যোনটো বৰাকৰ যোনটো thematic map that is যোনটো এইটো বৰাক ইয়াৰ পৰা ওলাইছে আহি পেলাই it is moving like this again it is moving northward then along this area this is the route which Barak is following গৈ পেলাই আকৌ ইফালে এটা পৰ্চন সুৰমা হৈ গৈছে আৰু এটা পৰ্চন কুশিয়াৰা হৈ পেলাই এনেকৈ পেলাই আহিছে আৰু এই কুশিয়াৰাটোত আকৌ ইফালৰ পৰা মিজো হিলছৰ পৰা কিছুমান streams add হৈছে so there are many north bank tributaries like Marang আছে Jatinga আছে Madhura আছে Chiri আছে so eketa hol north bank tributaries then we have certain south bank tributaries like Rukni ase Sonai ase all these are not very long rivers they are comparatively small streams which are getting added from the south so Barak river basin is about 52,000 square kilometers so bahut dangor catchment area nohoy and covering western part of Manipur southern part of North Kasar Hills and Meghalaya and the northern part of Mizoram and Tripura. Fine. The important north bank tributaries are Makru, Jiri in Manipur, Labak, Madhura, Dalu, Jatinga and Larang in the Barak plain. An important left bank mane ako south bank but left bank tributaries. They are
Irang, Thuivai or Tipa in Manipur, and then Sonai, Rukni, Katakhal, Dholeswari, then Singla and Langai in the Kachar plain. So these are small streams coming from. So you can just go through these names once, and you don't have to again memorize the names. It can click once you go through twice or thrice. If it is asked in prelims, it can come to your mind. It will click. So besides many small tributaries from northern Tripura falls into Kushiara branch. So Lubha, Kang, Jadukata and Someshwari, they join its northern branch, that is Surma, from South Meghalaya. So Meghalaya southৰ পৰা এইকেইটা নদী ওলাই পেলাই আকৌ সেই সুৰমা নদী যোনটো নৰ্থৰ ফালে যোনটো স্প্লিট হৈ পেলাই গৈ আছিলে সেইটোৰ লগত জইন হৈছে. This is another map of the Barak river. Fine. So you have the Barak moving this way, and then you have the Sonai, then you have Rukni, then Dholeswari, then Singla. These are important streams. Silchar is right over here. Sonbil is one of the major wetland in this part along the Barak plain. This is another map. So all along from here it is arising and then it is moving this way. Ako Gopalai, it is taking a northward turn and then again it is moving along this path. Fine. So ইফালৰ পৰা আকৌ গৈ পেলাই এনেকৈ দুটা স্প্লিট হৈ যায়. আকৌ গৈ পেলাই যিখিনি বাংলাদেশত সোমাই পেলাই এইখিনি কি হৈ যায় মেঘনা ৰিভাৰ. So again the same, the Meghna one that is formed by the combination of Padma and Jamuna, and there's the second Meghna which gets joined from Tripura. So they form another Meghna. So now let's talk about the previous year's question. So Narmada river flows westward with a remarkably straight channel. Why? So it flows through an old rift valley. It is controlled by the Himalayan tectonics. It flows through a fault zone, or the river path was carved out by lava flow. So I think we have discussed this part. So it to নহয়. Flows through a fault zone. So obviously it's a fault zone, but the important answer will be cannot be controlled by Himalayan. So should be, it flows through an old rift valley. Fine. So Narmada river flows westward through an rift valley formed between the Vindhya and the Satpura ranges. Then consider the following statements about the Himalayan rivers. Himalayan rivers are perennial in nature. Obviously, they are perennial in nature. They form meanders in their lower courses. Obviously, they meander. They lot of curves and twists they do. And then Himalayan rivers generally form estuaries. This is incorrect because most of them form deltas. They do not form estuaries. So third is incorrect. So A and 1 and 2 will be correct. So A will be the answer. Which one of the following rivers originate near Mahabaleshwar? So we have discussed this. So which is the answer? It is going to be the Krishna river, which originates near Mahabaleshwar in Western Ghat. Which of the following pairs are correctly matched? It is from the world drainage system. So Mekong, South China Sea, Thames, North Sea, Volga. Obviously, Mekong moves to the South China Sea. Thames, obviously, also North Sea. Volga also moves south towards the Caspian Sea. It's one of the important rivers of Russia. So the answer is going to be 1, 2, and 3. The peninsular rivers of India are generally characterized by which of the following? Seasonal flow of water, flow through rift valleys, and non-perennial nature,
Select the correct answer using the codes given below. Seasonal flow of water. So, flow through rift valleys. All the rivers do not flow through rift valleys. Non-perennial nature. So, it should be 1 and 3 because only few rivers, that is Narmada and Tapi, flow through rift valleys. So, it is B will be the answer, that is 1 and 3. Then consider the following: Vamsadhara, Indravati, Pranahita, Pennar. Which of the above are tributaries of Godavari? Hmm. Any idea? So 2 and 3, that is Indravati and Pranahita. We have just gone through the tributaries. Next is Brahmaputra, Indus, Ganga. Which of the following rivers have formed deltas? So Brahmaputra obviously makes delta. Ganga also makes delta. They make together, they make the largest delta. But Indus makes what? Estuary. So what will be the answer? 1 and 3. That is C will be the answer. Then consider the following river: Chambal, Son, Kaveri. Which of the following which of the above flows into Yamuna river? Uh, there should not be E over here. So Kaveri does not. So Chambal obviously moves into Yamuna, but Son does not move. Kaveri also does not. So it is one only. So A will be the correct answer. Fine. So that's all for today about the drainage of India, and also we have discussed about the two major drainage of northeast Assam, that is Brahmaputra and the Barak system. So hope you have understood. Thank you for today and see you in the next class.